Good morning, it's a beautiful Monday morning here right again in the city of Ibadan. Welcome to another brand new episode of Review on the Street. We are back on the street to collect the views of the bystander as regards some of the top stories making the headlines. This morning, as usual, we will be going through the front page of the daily newspaper and collect the views of the bystander. Stay back. With me this morning is the Nigeria Tribune. We'll be starting with the Nigerian Tribune. And on the front page of the Nigeria Tribune, we have Nigeria maintains 7 days quarantine policy as UK bans flight from India. German goes into lockdown. You can get that on the page 8 of the Nigerian Tribune. Polaris Bank sustains profit growth with 28.9 billion PBT. Federal government loan, state needs 3 times current IGR to offset debt burden. You can get that on page 7 of the Nigerian Tribune. Transcorp appoints new board executive director, subsidiary CEOs. You can find that as well on page 19 of the Nigerian Tribune. Gunmen runs riot in Kaduna, Rivers, Oyo. Attack church, kill medical doctor, abduct 4, kill another 7 in Kaduna, abduct hoteler's wife, 3 children, 4 others in Oyo. 8 security operatives fear killed at checkpoint in Rivers. Criminality being taken to reckless heights. That is coming from governors. You can get that on pages 2 and 3 of the Nigerian Tribune. Police lack sophisticated vehicles to track criminals. You can get that on, that is coming from the IGP. You can get that on the page 2 of the Nigerian Tribune. And we have policemen allegedly extort LASU students of 153,000 naira in Ogun. You can get that on page 29 of the Nigerian Tribune. Federal government punishing over 500 lecturers for rejecting IPPIS. That is coming from ASU. You can get that on page 26 of the Nigerian Tribune. Road accidents claim 9's wedding guests in Edo. You can get that on page 3 of Nigeria Tribune. Nigeria needs 1.89 trillion to eradicate malaria, says federal government. 700,000 people diagnosed annually with malaria in Lagos. That is from studies. Malaria's vaccines with 77% effectiveness hailed as potential breakthrough. You can get that on page 8 of the Nigerian Tribune. And on to the next front page of the Nation newspaper, we have it boldly written: soldiers, policemen killed in attack on checkpoint. Security. You can get that on the Nation newspaper. Security. Southeast governors, leaders insist on Ebubiagu. You can recall very well that last week, for a couple of weeks now, we've been hearing stories about the establishment of Ebubiagu, that is Eastern Security Network over there in the eastern regions of this country. Gunmen puts suspected Boko Haram financiers on open trial. You can get that on page 7 of the Nation newspaper. U.S. to raise Africa growth finance to $6.3 million. Polaris Bank assets eat 1.2 trillion. Can get that on page 18 of the Nation newspaper. The Vanguard newspaper, we have it there talking about insecurity. Southeast governors Ohana said align with Southwest. OK State Police Security Network ban on open grazing. Ask Attorney Generals to amend existing law. Mandate or analyze to raise Reconciliations Welfare Committee. Government killed 8 security operatives in River. Police out on heels of killers. APC condemns killings of security men. Fish out perpetrators. That is coming from Wiki. Help from Europe, America. PDP cancels Buhari. Killings of adopted students. Wake up. ASU, NAPTAN, NUT tells federal government. You can get that on page 9 of the Vanguard newspaper. And the next one, we have doctor killed in Kaduna church. 8 communities in Niger sacked. You can get that on page 6 of the Vanguard newspaper. And Boko Haram federal government must try arrest
arrested BDC operators openly. That's coming from Gunmen. You can get that on page 8 of the Vanguard newspaper. Insecurity in Nigeria in tough, perilous times. That's coming from Okowa Omo Agege. Now we'll be engaging the bystanders on the reviews of some of those top stories and collect their views. Stay back. We have on the front page of the Tribune newspaper, gunmen run riots in Kaduna, Rivers, and Oyo. For a couple of weeks now, or roughly about 3 months, we heard what gunmen have been doing in kidnappings, killings, and the lives of others, particularly in the southeast geopolitical zone. If you look at it very well, for over a month now, we learned that in the eastern geopolitical zones, gunmen has been killing, right? Have been attacking security operatives and their facility. They've extended this to River State, where they killed soldiers and policemen. But what we have here this morning says that it centers on the riots on Kaduna, Rivers, and Oyo State. Looking at this issue of insecurity is becoming very serious issues in Nigeria. What is the way forward? How do we handle this? Is the federal government not doing enough in the areas of insecurity? And if they are not doing enough, what are the areas you think they need to touch, or what are the things you think they need to do? Let's hear your view, sir. Okay, thank you. About security in this nation, it's always worse every day, because the security, the first thing in the nation, or in the country, first thing government must be show is about security. If there's not any security, there's no economy. The first thing government must be take on it is security, because this Nigerian today, we are suffer of the security. Here, even all our security men, they are run for their life, and we can't blame them, because government does not produce what they need to attack the criminal, to save the masses. But why the attacks on security operative? Why the attacks on security operative? It's becoming a regular occurrence in the southeast geopolitical zone. Why the attack on security operative? What I can say about that is the fault of the government. If government does not produce the need to the security, and government and the things, our security, what is happening now, government does not look as if they concern them. Lórí ètò ààbò ní kòpẹ́kòpẹ́ a gbọ́ wípé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò, àwọn ọmọ ológun àti àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n mójútó ètò ààbò ní apá ilẹ̀ Ìgbò lọ́hùn, ní nǹkan bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn báyìí a rí wípé lemọ́lemọ́ àwọn gbébọn níbi kan mọ́ kọlù wọn, ó ń dàbí ẹni tó ṣe bí ẹni tó pọ̀ díẹ̀. So nínú èrò tiyín, kí ni nǹkan tó fà á tó fi jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́ṣọ́ aláàbò ni wọ́n wá ń dojú ìjà kọ? Ṣé ẹ̀bi yìí ìjọba ní ká dìrú ni àbí bó ló ṣe jẹ́? Kí lè rò tiyín? Ṣe gbogbo bó ṣe wà, a máa fún ìjọba ní ẹ̀bi, torí ìjọba wọn ò ṣe nǹkan tí yóò tọ́ lórí ètò ààbò. Gbogbo ohun tó lè mú ohun tó tọ́, ìjọba wọn ò wo bẹ̀ rárá. Gbogbo ohun táwọn elétò ààbò ń béèrè fún, ìjọba náà ò ṣe. Lóòótọ́, ààbò ẹni, ààbò ara ẹni làbò lú. Àwa náà a gbọ́dọ̀ ní ààbò fún ara wa. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì sì ní nǹkan àkọ́kọ́ tó yẹ kí ọkọ̀ wà òun ààbò fọmọ ẹ̀dá láyé síwájú. Tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá sì ti lè gbìyànjú kí wọ́n ṣètò ààbò láàrin ìlú, kò sí nǹkan tí aráàlú fẹ́ ṣe. Rògbòdìyàn máa lékún náà ni.
bọ̀ kí wàá ló fà á èmi ó sì tún padà síbi ìbéèrè mi kí ló fà á tó jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ètò tó mójútó ètò ààbò ọlọ́pàá àtàwọn ọmọ ológun ló wá di pé wọ́n ń dojú ìjà kọ lápá abala ìbẹ̀rùn lórílẹ̀‐èdè yìí. nǹkan tí màá sọ náà ni pé di lemọ́lemọ́. lemọ́lemọ́ ìtọ́ ń fà tó fi ń di lemọ́lemọ́ pé ìgbésẹ̀ tó yẹ kí ìjọba ó gbé ìjọba ò gbé. irú ìgbésẹ̀ wo ẹ ṣàlàyé fún wa. nísìnyí gẹ́gẹ́ bí a ṣe wà yìí ìjọba ò gbìyànjú wọn ò tiẹ̀ ṣetán lórí ọ̀rọ̀ aráàlú gbogbo àwọn tó jẹ́ aṣíwájú. kí làwọn àyè tẹ́ ti rò pé wọn ò ṣetán wọ́n fẹ́ gbọ́ ẹ̀rọ pàwọn náà ń gbọ́ báyìí. nítorí náà ń sọ pé sí lórí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé ìjọba ò ṣe dáadáa lórí ẹ̀ fún wa. inú ìlú sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni oníṣẹ́ lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ pé yóò ṣe ronú àti ẹ̀tọ́ wẹ́pẹ́ ẹlòmíì pé ó bílí pé tó ń bá jáde òun ó rí nǹkan jẹ ẹlòmíì gò tiẹ̀ láǹfààní ọkàn jáde lásán ni kò sí ní lọ́kàn kò tí ì mọ tó lè jẹ èpè yóò mú délé. kí wàá lẹ rò pé ó fà á kí lẹ rò pé kíjọba ó ṣe. èyí tó tọ́rọ̀ ni pé kíjọba ó gbìyànjú èyí tó lè ṣẹ́rí ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ìnèṣù ń bẹ̀ ránṣẹ́ tíjọba ò bá mójútọ́rọ̀ ètò ààbò nǹkan yìí a máa lékún ni tíjọba gbogbo ohun tó lè máa mú káwọn èèyàn ó lè máa fìdí mọ́lẹ̀ láti máa tẹ̀síwájú kí iṣẹ́ ó dúró gbogbo ohun tí ó lè máa jẹ́ kí iṣẹ́ ó dúró gbogbo ẹ̀ ní ìjọba ò mójútó. bí àwọn kan wo. irú ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ iná ń bẹ ń bẹ because ńgbà tó pé ẹni tó yẹ kó ṣiṣẹ́ tí òrì náà fi ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ epo sì ń léwó lójoojúmọ́ ni nísìnyí ìta ń ra epo lénìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tiẹ̀ fẹ́ mọ̀ ojoojúmọ́ ni nǹkan léwó sí tí epo báyìí ti léwó bẹ́ẹ̀ ni àwọn nǹkan máa léwó sí kò sí bó lẹ̀ kó rí. Talking about security, we have Southeast governor leaders insist on Ebubiagu, organizers to raise peace panel. Governor urged federal government to find attackers of Uzodinma's house. Yesterday we heard about of the attack launched on the Uzodinma's that is governor of Imo State's house, and the federal government has set a panel to investigate the attack on Uzodinma. And looking at the issues of the formations of the new security outfits in the north and the southeast geopolitical zone, talking about Ebubiagu. Last week we heard what Igbo Congress said, that is IWC condemning the formations of the security outfit, that is Ebubiagu, that they don't want it. They rather prefer ESN, the Eastern Security Networks, or the IPOP, as they say. But now we can see that the Southeast Geopolitical Zone's governors have put themselves together and tried to establish a law to back up the formations of Ebubiagu. Yesterday we see them holding the meeting and calling the Attorney Generals and the Commissioner of Justice in the five eastern states, putting them together to set up a law or a formations of legal backup that will protect the formations and operationalizations of Ebubiagu in that region. So it's on this note that we'll be engaging the bystanders to hand their views as regards this formation. Is it the right step in the right directions? Sir, a fẹ́ gbọ́ ìròyìn lórí ọ̀rọ̀ Ebubiagu. Ebubiagu ó jẹ́ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀láàbò tí wọ́n dá sílẹ̀ ní ilẹ̀ Yíbò lọ́hùn láàrin àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ 5 tó wà níbẹ̀. Wọ́n sì pinnu láti ṣe òfin tí ó dáàbò bò wọ́n, èyí tí ó sì mú iṣẹ́ wọn tọ́ lábẹ́ òfin. Nínú èrò tiyín kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rò? Ṣáájú àkókò yìí àwọn tó jẹ́ ọmọ Yíbò lágbàáyé sọ pé àwọn ò fẹ́ Ebubiagu, páwọn prefer IPOP lábẹ́ ESN, Eastern Security Network. Kí lè ro tiyín àwọn làwọn fẹ́ tẹ̀síwájú báyìí? Kò pẹ́ kò jìnnà tá a bá sì wò ṣé àìgbọ́ra ẹni yé yìí ó ṣe bí ẹni tó fẹ́ ga díẹ̀ lápá abẹ́hùn ní kò pẹ́ ìyá sì gbọ́ wípé ìkan nínú àwọn aṣáájú IPOP
ni wọ́n pa tí ò sẹ́ni tí ó lè sọ wípé báyìí pé ẹni tó pa ni eléyìí ṣé ká sọ wípé òkè o wàhálà ń rúgbó bọ̀ ní abala abẹ́hùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni àbí kí lè ro tiyín. ẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ àwọn ààbò ní South East political zone lọ́dọ̀ wa ní Nàìjíríà ń bí lọ́bẹ̀ ọba àwọn Ìgbò mẹ́ ó dàbí pé tá a bá wo ọ̀dọ̀ wọn láti lẹ̀ wá wọn kì í fẹ́ gbà á fúnra wọn kì í fẹ́ gbà pé olórí wà láàrin ara wọn kálukú wọn ló máa ń claim pé èmi la síwájú léyìí jẹ́ pé wọn kì í kulẹ̀ gbà fúnra wọn léyìí jẹ́ pé wọ́n bìlíìfù nínú pé gbogbo àwọn alágbára gbogbo àwọn làwọn gbọ́dọ̀ tí ò bá títí sí ìtẹríba fẹ́ nìkan kò lè sí ààbò ń bẹ̀ wàhálà náà ló máa bí nígbà tí àwọn tó jẹ́ gómìnà ń bẹ̀ tí wọ́n ń gbìyànjú wípé káwọn dá ẹ̀ṣọ́ aláàbò sílẹ̀ tí ó jẹ́ talábẹ́lé lọ́dọ̀ wọn gẹ́gẹ́ bíi ti ilẹ̀ Yorùbá tí ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ pé àwọn tó wà ń bẹ̀ wọ́n sọ wípé àwọn ènìyàn wọn bẹ̀ sọ wípé àwọn ò gbà àwọn IPOB iṣẹ́ IPOB dẹ̀ ní kò papọ̀ mọ́ iṣẹ́ tí IPOB nǹkan tí IPOB gbé lọ́wọ́ kò papọ̀ mọ́ nǹkan tí èrò tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó gbé lọ́wọ́ ó yàtọ̀ síra wọn. kí lè ro ti IPOB kí ni èrò ti Ebùbí Agu. ẹ rí i pé irú tàwọn IPOB ń sìn láti lẹ̀ wá wọn ohun tí wọ́n ń jà fún òun lọ̀rọ̀ Biafra láti lẹ̀ wá wọn pé Biafra òun ni wọ́n ń jà fún ọ̀rọ̀ tí Ebùbí Agu tí àwọn gómìnà gbèrò fún ààbò fún ará ìlú lọ́dọ̀ wọn náà ni lábẹ́nú fún torí ìpèníjà àìsí ètò ààbò tí wọ́n ń rí lọ́dọ̀ wọn òun ni wọ́n fi ń gbégbèsè náà ṣùgbọ́n a sì tún lè bọ́ra ìlú náà bóyá gẹ́gẹ́ bí àwọn ìjọba wọn ń bẹ̀ ó ṣeé ṣe kọjá pé èròǹgbà wọn kò papọ̀ mọ́ taráàlú torí tí èròǹgbà ìjọba ò bá ti papọ̀ mọ́ taráàlú kò sí bí èdè àìyedè ò sí ní wáyé dàrúdàpọ̀ náà ló máa ṣẹlẹ̀ kí wọ́n lọ tún èrò wọn pa kí wọ́n jọ jókòó àtaráàlú àtijọba wọ́n jọ pera wọ́n jọ kí ìjọba bá rí pé nítorí fẹ́ ṣe nítorí máa fẹ́ fún aráàlú ni àbí wọn kiri wọ́n ṣe àkàwé lórí ẹ̀ wọ́n jẹ́ kí ó yé wọn wọ́n pè wọ́n ṣàkíyèsí wọ́n ṣàlàyé bó bá ti máa jẹ́ tí òfin ní mọ̀ sí jẹ̀gbọ̀n. ẹ ṣeun gan. èrò tìmí ni pé kó bá kí síkọ́ọ̀tì. ẹ wo àkọlù lórí chọ́ọ̀chì wọ́n ṣàkọlù sí chọ́ọ̀chì wọ́n ṣàkọlù káàkiri wọ́n pa òṣìṣẹ́ dókítà ológun òyìnbó wọ́n pa nínú àkọlù yìí oríṣiríṣi ló ṣẹlẹ̀ ní Kaduna a sì gbọ́n tó ṣẹlẹ̀ nípa àkọlù tí wọ́n ṣe sí àwọn ọlọ́pàá àti àwọn ọmọ ológun nípínlẹ̀ Rivers lọ́hùn ní nǹkan bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn a gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà kí lè ro tiyín ibo lẹ rò pa ń bá rí lórílẹ̀‐èdè kí ni ìjọba àpapọ̀ kí lè rò pé kí wọ́n ṣe. a máa gbàdúrà ni kí ìjọba yẹn tó ń bá máwọn síkírọ́tì máa fi kú aráàlú káwọn síkírọ́tì tó wà nílùú dáadáa kí ààbò lè péye nílùú Ọ̀yọ́ state wa yìí torí oríṣiríṣi kalẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìlú báyìí táwọn wo tẹlifíṣàn táwọn wo nínú pépà wípé kí ìjọba náà bá fún àwọn bíi sọ́jà kan bá fi sílùú dáadáa káàbò lè dá. àwọn sójà yìí náà wọ́n ń kọlù yìí àwọn ọlọ́pàá yìí náà ń kọlù yìí kí lẹ rò pó fà á ṣé àwọn. tó ní fàlànà náà ni bíi ìtẹ́nú àwọn tí ọba ẹlẹ́kì ìjọba ṣẹ̀mà tó ń fẹ́ pé ìjọba yìí. ṣé ọ̀dọ̀ àwọn ilẹ̀ ìṣọ́ aláàbò wà ní ó yẹ kó ti mọ̀ fẹ́ wọnú wọn hàn ni ṣé báwọn tó fẹ́ kọjú ìjà sí ìjọba tí wọ́n ní ò ṣe dáadáa yìí ṣé báwọn lè yẹ kó mọ̀ kojú ìjà kọ́ ó ṣe wá jẹ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò. sẹ̀kùsùnmẹ̀ ni pé náà lè ta wá yìí olójú àwọn mítò lẹ́kì ìjọba tó wà lóde ṣẹ̀mà tó fà á nìyẹn sẹ̀kùsùnmẹ̀ ni pé àdúrà láti mọ ìjọba náà lọ́wọ́ náà ni kọ́lọ́ máa fà àdúrà kọ́lọ́ máa fi ìjọba lọ́wọ́ kó ṣe láṣẹ yìí kọ́lọ́ máa yan àwọn tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí kọ́lọ́ dó tí wọn ìdílé wọn kó tòrò kí wọ́n máa fi wọn lọ́nà àdúrà nìyẹn máa gba nǹkan bẹ́ẹ̀ náà lọ. ẹ ṣeun. ní kò pẹ́ a rí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀tọ̀ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè bó ṣe yẹ tó fẹ́ mẹ́rin díẹ̀ pípa àwọn ọmọ ológun àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò ó ti ń di nǹkan tó ń di lemọ́lemọ́ kí lẹ rò pé ó yẹ kí ìjọba ṣe ṣé ibo ló kù sí ibo láti ṣètò pàápàá jùlọ lápá ilẹ̀ Ìgbò náà.
ẹ̀bi ìjọba lèyí yìí o torí pé àkọ́kọ́ náà àwọn ìjọba wọn ò ra àwọn èròjà equipmenti tó wà modern tí gbogbo ayé ń lò kí wọ́n fún àwọn ọlọ́pàá wọn ò fún wọn ní ààbò tó bọ́n ẹ̀kejì ó yẹ káwọn ọlọ́pàá kí wọ́n máa lo gẹ́bí bulletproof ó yẹ kí wọ́n ní àwọn special equipment bíi seatbelt kankan lóṣìṣì àti àwọn ọkọ̀ báwọn ń pe kínní bulletproof ọkọ̀ ó yẹ kí wọ́n ní yúnífọ́ọ̀mù náà ó yẹ kí wọ́n ní báwọn èyí tó aburú jùlọ ni pé èmi ń tèmi o at least mo rìn díẹ̀ ní West Africa mi ń dé lu ọba rí o èmi ò gbọ́ ìlú kan pé ọlọ́pàá ń sanwó yúnífọ́ọ̀mù rẹ̀ kò tiẹ̀ bá mu rárá gan-an ni kò tiẹ̀ bá mu ní ìjọba lọ́yẹ kó mọ provide gbogbo nǹkan fún wọn àti bàtà àti fìlà. ṣùgbọ́n bàbá àwọn ọlọ́pàá tá à ń sọ wípé wọ́n ń ra gbogbo ẹ̀ fúnra wọn yìí àwọn náà níyà rẹ̀ ń jẹ ṣùgbọ́n àwọn yìí náà tún wá ń pa sọlọ́pàá náà ló ti yẹ kán máa pa ni ọlọ́pàá àti àwọn ọmọ ogun náà làwọn agbébọn yìí náà tún kọlù tán pa kí ló fà á. àti àwọn ọlọ́pàá náà ti pọ̀jù àwọn ń gbẹ̀san ni ṣe mọ̀ pé ensars yẹ ṣe mọ̀ pé wọ́n bá nǹkan jẹ́ kó tó di kíní ẹni tí ò mọwọ́ tí ò mẹsẹ̀ tí wọ́n lọ kó so ẹ̀bi àwọn ọlọ́pàá náà lẹ́bi lórí rẹ̀. It's on this note we'll be drawing curtain on today's episode of Review on the Street. And I'm your regular anchor Yekin Abidemi. To get the full stories of this program, of today's show, you can visit our social media platform, YouTube Heritage TV, and on Facebook Heritage TV. Till next week we shall be meeting. I'm your regular anchor Yekin Abidemi and my cameraman Ibrahim.